Time is not owned, it is entrusted. KOREA stands at the gate where Chronos ends and Kairos begins. Those who carry the word become conduits of order. So, what if I told you there's a completely hidden dimension to time, one that goes way beyond the ticking clock that pretty much runs our daily lives? Today, we're going to unpack a really fascinating text that proposes exactly that, a radical new way of looking at time, not as something you manage, but as a force you align with. Right out of the gate, the source material opens with this line. It immediately sets this philosophical, almost cosmic vibe, you know? It's hinting that behind all the frantic ticking of our day-to-day, there's something steady, something unchanging. Kind of makes you stop and think, right? And that's really the core question we're digging into. I mean, we're all tied to the clock. We've got our appointments, our deadlines, our alarms. But what if there's another rhythm out there? One that's measured not in minutes, but in these profound moments of opportunity. Okay, so to get this, the source introduces a pretty central idea, that there aren't just one, but two fundamentally different kinds of time that govern our existence. Let's break them down. First up, there's Chronos. And yeah, this is the time we all know intimately. It's our calendars, our project plans, our daily grind. The source calls it mechanical time, like a straight line that we're all constantly trying to run along, faster and faster. And then there's Kairos. The source presents this as a completely different dimension of time. It's not a straight line, it's a cycle, a rhythm. So think less like a clock and more like the seasons. You know, a time for planting, a time for growth, a time for harvest. It's all about aligning with the right moment, not trying to force it. And just look at the difference in the results here. The text argues that the constant grinding pressure of Chronos, well, it inevitably leads to exhaustion and burnout. Sound familiar to anyone? But Kairos, which is all about alignment and insight, that leads to creation and recovery. It's really the difference between trying to force an outcome and just letting it unfold at the perfect time. So, okay, this is a pretty abstract idea. How does it actually translate to the real world? Well, the text points to a very specific and maybe even unexpected historical figure as a prime example of someone who lived in Kairos. This is a really powerful quote that the source attributes to the former Korean president Syngman Rhee. And this whole idea, this split between two kinds of time, is presented as the absolute cornerstone of his entire worldview. Now, to really get the document's argument, we have to see Rhee through its very specific lens, not just as a politician, but as a time theologian. Basically, someone whose main goal was to align his nation with what he saw as a divine, providential timeline. According to the text, Rhee saw the West as being total masters of Chronos, the mechanics and technology. But he thought they were losing touch with that deeper rhythm of Kairos. So he envisioned Korea as this providential outpost to restore that balance. And he saw himself not as a ruler, but as an Oikonomos, which means a steward of time. And this vision, it's not just about the past. The document actually uses this historical take as a kind of springboard to make some very specific claims about our future. So the text gets really specific here. It pinpoints the year 2025 as the start of a global reorganization of time. It argues that for the next 15 years, Korea is called to be a Kairos nation, a sort of gateway for the whole world to rediscover this deeper rhythm of time. And this all leads up to what it calls a Providential Phase Transition in 2040. Now, it's really important to point out that the text is careful to frame this not as some kind of nationalism, but as a deep spiritual responsibility, a calling to serve the world by becoming stewards of time's true restorative rhythm. I just love this line. It's such a beautiful, poetic way to sum up the whole philosophy. It's not about fighting the current or trying to command the waves of time. It's about learning to listen, to feel the rhythm, and to move in harmony with it. It's about resonance, not dominance. Okay, so this is all fascinatingly philosophical, but how do we actually apply it to our own lives? Well, the document offers what it calls a spiritual management manual, with 5 key principles for living in the rhythm of Kairos. All right, let's walk through this. First up is the ownership principle, realizing that everything is just entrusted to us. We don't actually own it. Then you've got transparency, a call for total ethical clarity.
The multiplication principle says that what we share grows, but what we hide and hoard just decays. Then, of course, the Kairos principle is right at the heart of it, choosing divine timing over human speed. And finally, the Agape principle, to lead with love and service, not with control. So as we start to wrap this up, the document brings all these big ideas right back to each one of us, asking a really simple but profound question about the nature of our own lives. This quote just perfectly nails the core message. We're so conditioned to think that success means going faster, right? But this text completely challenges that. It argues that real progress isn't about speed at all. It's about finding a rhythm of alignment, of deep listening, of what it calls obedience to a higher timing. And that's the final thought this document leaves us with. It's a pretty powerful question to sit with. In the end, when you look back, is your life going to be a summary of seconds just ticked away on a clock, a frantic race in Chronos? Or will it be a collection of resonant, meaningful moments of purpose, lived in the flow of Kairos? The clock turns, but the stars do not tremble. Wow. Yeah, that line just grabs you, doesn't it? It's from this really unusual source we're looking at today. It really sets a tone. It goes on. Kairos breathes in the gap that man's minute hand cannot point to. Deep stuff. It is. And it's not just poetry, is it? It feels like a declaration, a challenge maybe to how we think about, everything. Productivity, progress. And power, even. Definitely power. So the document itself is called VPAR, Providential Phase Transition, KAIROS-KOREA, 25-10-28. And it's a bit of a hybrid. How do you mean hybrid? Well, it mixes things up. You've got bits that feel like a historical documentary, then it shifts into almost philosophical storytelling, and underneath it all, there's this strong theological argument. Okay. And that subtitle, Kairos-KOREA, that seems pretty central. It is. And the core idea, the thing we really need to unpack in this deep dive, is right there. Time is no longer man's. Which is a huge claim. I mean, we live by the clock, don't we? We manage time, we bill time, we think we own it. Chronos time. Exactly. That's the modern condition, isn't it? Yeah. We're all running on Chronos. We schedule every second. We try to squeeze more out of it. We believe we're in control. But this document just throws that whole idea out. It says, look, we think we possess time, but that's a delusion. Real time, the kind that sustains and creates what it calls Kairos, that only exists in, it calls it the order of obedience. The order of obedience. Okay, that's a phrase we need to explore. Absolutely. So our mission today, for you listening, is to really dig into this framework. It connects time, history, something called spiritual management, even prophecy. And it all hinges on understanding this fundamental difference the source keeps emphasizing, mechanical time versus sacred rhythm. Right. Let's start right there, because if we don't get that distinction clear in our heads, Chronos versus Kairos, I feel like the rest of it, the history, the politics, this whole management idea, it just won't make sense. You're spot on. This split isn't just about, good timing versus bad timing in the everyday sense. It's deeper. The source presents them as two entirely different ways of relating to existence itself, like fundamental modes of being. One mode, Chronos, it argues, consumes. The other, Kairos, creates. Okay. Let's spend a bit of time on the one we know best then, the one that consumes, Chronos. How does the source actually define it? What is this mechanical time? So first off, its nature. It's described as linear, like a straight line. So is the Korean word used, just A to B, a finite resource you have to spend. Okay, linear. Makes sense. But here's the really interesting bit. Its basis. The source says Chronos isn't just objective clock time. It's specifically time structured around planning and calculation that are driven by human desire. The Korean word is desire. Desire. So it's the time system we build to get what we want right now. Pretty much, yeah. It's about satisfying our immediate wants, our ambitions, our plans. And I think everyone listening can recognize that feeling, can't you? That pressure to optimize this minute, to hit that goal, that target, driven by what I want. Checking the clock constantly. Maximum output. Exactly that. And the document is really clear about the result, the inevitable outcome of chasing Chronos. Which is? Consumption and fatigue. Just burnout. Because Chronos is this machine built on desire, and desire, it's pretty much endless, isn't it? Right. So the machine just keeps running. Keeps running faster and faster. It's like a hamster wheel, and it just wears us down. Leads nowhere but exhaustion, ultimately. That makes a scary amount of sense. If time is just this line you're desperately trying to fill with your own wants, you're constantly using it up, consuming the time and consuming yourself in the process. It's built to fail, really. Yeah, or at least it's built to exhaust. Chronos turns time into something you fight against.
You're either trying to save it, hoard it, or frantically fill it before it runs out. Okay, so that's the consuming fire of Chronos. What's the alternative then? Let's flip to Kairos, this providential rhythm. Right, Kairos. So its nature is completely different. It's described as cyclic, not linear, and crucially providential. It's presented as the rhythm in which God breathes, if you will. Cyclic like seasons, not just a straight line. Exactly. It understands that things go in cycles, that rest, recovery, fallow periods. They're not wasted time. They're integral parts of the whole rhythm. Okay. And its basis. Chronos was desire and planning. What drives Kairos? Obedience and insight. The agrees. That's the core difference. Where Chronos demands calculation based on our will, Kairos asks for alignment, for listening, for discerning the right moment based on a higher order. So it's less about forcing my plan onto time Yeah. and more about fitting myself into a rhythm that's already there, like surfing a wave instead of trying to build one. That's a great way to put it, exactly. And the outcome, the result, reflects that shift entirely. Where Chronos brings fatigue, Kairos brings. creation and recovery. Source calls it a spiritual wave. It's where it says Agape, this divine love, and Logos, the divine truth or order, come together. When you operate in that alignment, you're not just spending energy, you're participating in something generative. You get renewed. So the whole idea of productivity just gets turned on its head. Completely. Under Chronos, productivity is, hours logged, tasks ticked off, widgets produced per minute. Right, measurable output. But under Kairos, maybe productivity looks more like the quality of what's created. Okay. The sustainability of the effort, the health of the relationships involved. It's a different measure. This leads to that really core statement you mentioned earlier. Yes. This is probably the single most important takeaway from this whole first part and maybe the whole document. Chen, time is not a material substance. It's a relationship. Not something you own or spend, like money. Exactly. It's about how you relate to the flow of existence. And if you can make that mental shift from time as stuff to time as relationship, wow, everything changes. How you approach work, technology, rest, planning. You stop asking, how do I cram more into this hour? And start asking, how do I align myself in this moment? It turns management from just, accounting for minutes into something more like attunement, alignment. Okay, that distinction is huge. Time as relationship, defined by obedience, leading to creation, not time as resource, defined by desire, leading to fatigue. That really sets the stage for the next part, doesn't it? Because the source then takes this very philosophical idea and grounds it somewhere very specific. Yes, it makes a direct link. It argues this universal principle isn't just abstract. It's actually mirrored, demonstrated in a particular place. Which is? The Korean Peninsula. Yeah. The document frames Korea geographically as a land that physically embodies this boundary, this tension between Chronos and Kairos, a land on the boundary of time. Okay, how does the geography itself reflect this concept? Is that just like poetic language? Well, it's poetic, but the source argues it's more than that. It points to specific things, like Korea being surrounded by 3 seas, and crucially having this very clear, very distinct 4-season cycle. The 4-season circulation. Yeah. Right. And it argues that this structure isn't just weather, it mirrors a complete time wave, a cycle that demonstrates the Kairos rhythm. Okay, break that down. How do the seasons map onto Kairos? The document lays it out quite explicitly. Spring is creation, new beginnings, planting. Summer is growth, expansion, flourishing. Right. Then comes autumn, judgment. This is the harvest, yes, but also the time of reckoning, of seeing what truly bore fruit, of cutting back what's unnecessary. It's not always easy. Judgment, okay. And winter. Purification, a necessary rest, a time for stillness, for gathering strength, for preparing the ground before the cycle starts again with spring's creation. It shows that Kairos includes these harder phases, the cutting back, the waiting. It's not just endless summer. I see. So the land itself is like a living lesson in providential rhythm. If the nation or the people live in sync with that natural, inevitable wave, spring, summer, autumn, winter, they're living in Kairos. That's the idea. But if they try to, say, force constant summer growth, even when it's time for the winter purification. Then they're operating under Chronos. They're fighting the natural rhythm, driven by their own desire for endless expansion. And that, the source says, leads to exhaustion and ultimately destruction. Okay. And this is where the historical figure comes in. Exactly. This is the anchor point in history for the document. Syngman Rhee, Korea's first president. Right. And the source makes this really bold claim about him. It says, don't just see him as a politician or a historical leader. See him, first and foremost, as a theologian, and even more specifically,
as a time theologian. A time theologian. That's not a term you hear every day, especially for a head of state. Why is that label so important here? Because the document insists his entire political project, his understanding of nation building, was rooted in this specific theological interpretation of time. His core idea, according to the source, was that a nation doesn't just rise through its own efforts. It must rise according to God's timetable. God's timetable. Kairos, basically. Yes. He argued that getting trapped in Chronos, which for Korea at the time meant being buffeted by the timelines and desires of foreign powers, or even just internal ambition detached from this divine rhythm, that path leads to destruction. Huh? But if the nation could successfully align itself with and enter Kairos, the providential time, that would lead to resurrection, national rebirth. So for Rhee, the struggle for independence, for building the nation, wasn't just politics or military strategy. No. It was fundamentally a struggle to get the nation onto the right time track, to align it with Kairos. That's exactly how the source presents it. His leadership was seen, or rather, he saw it, as an act of temporal management guiding the nation into Kairos. And this connects directly to the foundation of his whole belief system, which the source calls the ownership principle. The ownership principle. Okay, what's that? It's the core belief that any authority you hold, whether you're running a country, a company, or just your own life, isn't actually yours. You don't own it. It's delegated. It's entrusted to you. Ah, okay. And this is where that Greek word comes in, Oikonomos. Yes, exactly. The source highlights Rhee's core confession, if you like. I am not the owner. I am the delegate steward, Oikonomos. The steward. Right. In the ancient world, the Oikonomos was the person entrusted to manage the master's household, the oikos. They managed the resources, the people, the timing of everything, all on behalf of the owner who might be absent. They had great responsibility, but not ownership. And Rhee applied this to the presidency itself. According to this document, Yeah. yes. He saw himself not as the ultimate owner of power, driven by a Chronos-fueled desire for control or legacy, but as a steward operating under a Kairos-driven sense of responsibility, managing what was entrusted to him according to a higher timetable. That completely changes how you think about leadership, doesn't it? If you're a steward, your success isn't measured by how much power or wealth you accumulate for yourself. Right. It's measured by how faithfully you manage what's been given, especially aligning things with the right time. Exactly. It ties political leadership directly back to this theological idea of stewardship and makes sure the whole project is fundamentally about relating to time correctly as a relationship of obedience, not a resource for exploitation. Okay, so we have the theory, the geographical reflection, and now the historical anchor in Rhee as this time theologian steward. That brings us logically to section 3, which looks at Rhee's critique of the West, based on his time studying the U.S. Yeah, this is fascinating. He wasn't just there learning about democracy or Western systems. Yeah. The source argues he was doing a kind of theological assessment of Western rationalism itself through this lens of time. What did he see? Well, looking at the industrial power, the technological boom, the focus on efficiency, he concluded that Western civilization had, in his view, fundamentally lost the sovereignty of time. Lost the sovereignty of time, meaning? Meaning they'd become masters of Chronos, the clock, but had lost connection with Kairos, the deeper rhythm. They had the mechanics, but not the meaning, perhaps. There's that quote from his journal the document mentioned. Yes, it's incredibly telling. They worship the clock, and I wait for God. Wow. What does it mean to worship the clock in that context? What did he see happening? I think it means making decisions based purely on what's fastest, what's most measurable, what fits the linear plan. Ignoring natural cycles, ignoring periods of rest or reflection if they don't seem productive in the Chronos sense. It's the belief that human ingenuity, our planning, our speed can conquer all limitations, including the need for alignment with something bigger, elevating the minute hand above everything else. But Rhee was educated in the West, right? Was he just completely dismissive? Did he see any strengths? Oh, definitely. The source says he was very analytical about it. He clearly saw America's strength in its technology, its systems, its organizational power. It was a masterpiece of Chronos engineering, you could say, capable of incredible speed and scale. But he saw its critical weakness as precisely that imbalance, the loss of Kairos. It was all engine, no compass. Or maybe a powerful vehicle hurtling along but fundamentally disconnected from the right road, the sustainable path. That's a really sharp insight. It's like saying you can build the most powerful machine imaginable using Chronos principles, but if you lose Kairos, that machine is ultimately hollow, unguided.
destined to burn itself out because it lacks the rhythm of recovery. That seems to be the implication. Yeah. And that understanding, according to the source, directly fueled his mission for Korea. He didn't just want an independent nation, he aimed to establish Korea as a providential outpost. A providential outpost? That sounds ambitious. It is, and the source goes further, making this pretty dramatic claim that for Rhee, the gospel message itself wasn't just about personal salvation or religion in a narrow sense. It was a blueprint for a time-order restoration project. A restoration project, meaning the original divine order of time, the Kairos rhythm, had been broken or damaged. Exactly, damaged by the global obsession with human-driven chronos, with secular rationalism that ignored the divine timetable. And Korea's role was to, what? Demonstrate how to fix it. To demonstrate that it could be fixed, that a nation could thrive by operating differently. The ultimate claim underpinning this, as stated in the source, is, we are the agents Oikonomos of the time designed by God. Korea was meant to be the steward nation, showing the world that success comes through alignment and obedience, Kairos, not just raw speed and self-will, Chronos. Okay, bringing that forward, the document insists this isn't just history, it's critically relevant now. Yes. It looks at our world today, AI, the global economy, science, politics, and says they are all operating under intense Chronos pressure. Chronos, the demand for speed, for instant results, is relentless and unsustainable. You definitely feel that. Look at AI development, for instance. It's a perfect example. The drive is often about getting there fastest, calculating the future through sheer processing power, optimizing every nanosecond. That's Chronos thinking pushed to its extreme. Right. But this document flips it. It suggests that true innovation, the kind that's actually beneficial and sustainable and ethical, doesn't come primarily from speed. It comes from obedience. Obedience. How does obedience lead to innovation? That sounds counterintuitive, especially in tech. It means obedience to the right timing, to ethical principles, to the rhythm of wisdom, perhaps. It implies that sometimes the most innovative act is to pause, to wait, to not rush ahead just because you can. It suggests that intentionally choosing slowness, or rather choosing the right tempo, might be the key to truly valuable creation. So rejecting a faster, maybe more profitable path, if it's not aligned with this Kairos rhythm, that's actually a form of stewardship, a strategic choice. Exactly. The source uses the idea of resonance. It says the wave, the true progress, is completed not by domination, but by resonance. You don't conquer time, you harmonize with it. Maybe you build AI at the speed of wisdom, which might be slower than the speed of code, but the result is something that heals rather than harms, restores rather than consumes. That idea of resonance versus domination, that sets up the next section really well. Because if we're all under this Chronos pressure now, the document makes a prediction, doesn't it? It talks about an impending global shift. Yes. Section 4 moves into this predictive analysis. It posits that the world is entering, or maybe is already in, a phase of time reordering and it gives specific dates, roughly 2025 to 2040. 15 years, a period of major change related to time. What characterizes this period? Paradoxes, accelerating paradoxes. The source puts it starkly. Technology is fast, but truth is slow. Economy is complex, but love is simple. Huh. Technology races ahead, but the things that give life meaning operate on a totally different timescale. Precisely. The speed of tech and the complexity of a globalized economy that's Chronos accelerating clash with the slow, simple, fundamental nature of things like trust, wisdom, genuine connection, love, the realm of Kairos. And this clash forces a crisis of rhythm. A global burnout, almost. You could see it that way. Systemic fatigue caused by the sheer speed and complexity. And it argues that during this intense transition period, this reordering, Korea receives its calling again, to be the Kairos nation, or maybe better translated, the time gateway nation. Shut. A gateway nation. But again, the source is careful here, right? It's not about nationalism in a political sense. No, explicitly not. It frames it as a restatement of that theological mission we talked about, but for the 21st century. It's a renewed calling to be the obedient one of time. To model how a modern, connected, technologically advanced society can actually function on a Kairos rhythm. Exactly. To serve as a living example for a world struggling with this temporal crisis. And interestingly, the document finds evidence for the need for this shift in something very contemporary and relatable. Which is? The younger generation. It talks about them suffering from the fatigue of hyperconnection. Oh yeah. That phrase hits home.
Constant notifications, endless feeds, the pressure to be always on. It's Chronos burnout in the digital age, isn't it? Time managed entirely by external demands, by the desire for more information, more connection, faster responses. It leads to this deep exhaustion because there are no boundaries, no natural rhythm. And the document sees a reaction to this. Yes, it observes a growing demand from this generation. We want depth, not speed. Depth, not speed. That sounds like a call for Kairos, doesn't it? An instinctive turning away from the shallowness that Chronos fosters. That's exactly how the source interprets it. This search for depth, for meaning, for slower, more substantial experiences is the pull of Kairos. So this transition phase, 2025-2040, is defined as this crucial societal shift, moving from the generations that ran ragged on the surface of time, optimizing for speed, to a new generation maybe instinctively seeking to enter the depth of time, see. And navigating that depth requires a different kind of map, a different operating manual. Which brings us neatly to the final section, Section 5, the Oikonomos framework. Exactly. This is where the theory becomes practice. The document presents this framework as a spiritual management manual. Spiritual management, is this just for religious people? No, it stresses it's for everyone. Regardless of your specific beliefs, it's presented as a way to restore a healthier, more sustainable way of handling time, resources, and relationships based on that steward principle. It's the how-to guide for becoming an oikonomos in your own life. Okay. And we need to remember the weight of that word, oikonomos, not just a manager, but a trusted steward of the whole household, the oikos. Precisely. Someone operating totally based on the owner's interests, which, in this framework, are aligned with the Kairos rhythm of creation and restoration, not their own Chronos-driven desires. This manual is for running your whole life like that. Right. Let's get into the 5 principles then. Principle 1, the ownership principle. We touched on this with Ree. Yeah. The core explanation is simple. Nothing is truly yours. Everything is entrusted. You don't own it. You manage it. And the modern application, how does that play out day to day? It's about making a fundamental shift in mindset. Moving away from personal desire, the Chronos default of what can I get, how much can I hoard, towards stewardship consciousness, the Kairos perspective of how can I best manage and circulate what's been placed in my care. So applied to, say, your career or your money. Under Chronos, I'm asking, how much can I accumulate and keep for myself? Right. But under Kairos, as an oikonomos, I'm asking, how can I use these resources faithfully? How can I make them grow or circulate in a way that benefits the whole household, my family, my community, maybe even the world? Exactly. Success shifts from accumulation to faithful circulation. It's a radical redefinition. And this principle really sets the foundation for the others, like the second one, the transparency principle. Okay. The explanation for that is, the spiritual ledger must always be open. What does that mean? A spiritual ledger. Think of it as operating with integrity, knowing that ultimately everything is seen. In our modern world, especially the data age, this has huge implications. The Chronos way is often about hidden data, proprietary secrets, using information asymmetry for gain. Okay. The Kairos application calls for restoring ethics. It means managing your affairs, your time, your data, your finances, your relationships, as if the books were always open before the divine, or just open to fundamental ethical scrutiny. If you act with that consciousness, trust and accountability naturally follow. Transparency becomes the bedrock for ethical action. So being transparent isn't just about legal compliance, it's an act of stewardship, showing you have nothing to hide because you're managing things right. Precisely. It flows directly from not owning things in the first place. If it's not yours to hoard, why hide it? This leads into the third principle, the multiplication principle. Right. The explanation here is, hiding leads to corruption, sharing leads to multiplication or increase. This seems to directly fight against that scarcity mindset that Chronos often creates. It does. Chronos tells you, if I share this resource, my time, my knowledge, my money, I'll have less. I'll lose my edge. It's a zero-sum game. But the Kairos view, the multiplication principle, flips that. Completely. The modern application is seen in things like the sharing economy or open source movements when they work well. It's about good circulation. How does sharing lead to multiplication? Well, think about knowledge. If you hoard your insights, keep them locked away in a proprietary silo, Chronos thinking, that knowledge often stagnates. It might even become corrupted by secrecy or lack of feedback. Okay. But if you share it,
Collaborate, teach, put it out there. It connects with other knowledge. It sparks new ideas. It gets refined. It multiplies its impact through the network. The value isn't in clutching the seed tightly, but in planting it and sharing the harvest that comes. Sharing creates more. It doesn't deplete. That makes sense. Circulation creates value. Okay, principle 4, the Kairos principle itself. This seems crucial. Timing is the flow of divine order. Yes. And this one might be the toughest challenge for our hyper-accelerated world. Because the application is readjusting the speed of technology to the timing of providence. Indeed. Exactly. It's a direct call to question the assumption that faster is always better. It says technology is a tool, a powerful one, but it must serve the right rhythm, the rhythm that allows for wisdom, integration, and restoration. It shouldn't be the other way around, where technology dictates an ever faster pace just because it can. So, back to the AI example, we could develop it at maximum speed. Right. Driven by Chronos competition and desire. But the Kairos principle says maybe we shouldn't. Maybe the Oikonomos, the steward, needs to deliberately slow down to match the pace of ethical reflection, of societal adaptation, of genuine human need. Precisely. Even if it means pausing development, even if it means foregoing short-term profits or advantages. That pause, that deliberate choice of tempo, is the act of obedience to Kairos. The goal shifts from sheer acceleration to harmonious integration, finding the right speed for sustainable flourishing. Okay, that's a big one. Finally, principle 5, the Agape principle. This is presented as the highest, the ultimate principle that governs all the others. The explanation is, the essence of management is the circulation of love rather than control. Love, agape love, as the core of management. How does that work practically? Well, think about the Chronos management style. It's often based on control. Controlling resources, controlling people, monitoring outputs, enforcing compliance, all to maximize efficiency or profit or power for the owner or the system. Right. Command and control. The Kairos application, guided by Agape, flips this. It calls for leadership where power isn't used for domination, but is converted into love, into service. The steward uses their delegated authority not to extract or enrich themselves, but to nurture, to foster growth, to build relational well-being within the entire household they manage. So it's moving from transactional leadership, I pay you, you do this, to relational investment. How can I help you flourish within this system? Exactly. It's about circulating care, support, and opportunity, not just orders and demands. It sees the ultimate purpose of the whole enterprise as fostering life and connection, which is the essence of Agape. Wow. Taken together, these 5 principles, ownership, transparency, multiplication, Kairos, and Agape, they really do offer a complete alternative framework. It takes management out of the purely secular, numbers-driven box and makes it, well, holistic, spiritual, ethical, relational. Yeah, it's a comprehensive manual for how to stop being, as the source implies, a slave to Chronos, constantly driven by desire and ending in fatigue, and instead become an agent of Logos, an Oikonomos, operating with stewardship, wisdom, and ultimately love within the creative rhythm of Kairos. And this framework is presented as the essential toolkit for navigating that 2025-2040 phase transition we talked about. That seems to be the idea. If the world is indeed shifting or needs to shift toward this depth of time, then this Oikonomos manual provides the operating instructions for how individuals, leaders, maybe even nations, can function effectively and sustainably within that deeper, more meaningful rhythm. Okay. We've covered a lot of ground here, from philosophy of time to Korean history and geography, theology, critiques of modernity, predictions, and finally, this practical management framework. Let's try and boil it down one last time. What's the absolute core message you take away from this deep dive? For me, it really comes back to that fundamental shift in understanding time. Kairos isn't about going faster or slower, necessarily. It's about finding the right rhythm. And that rhythm is discovered through obedience, listening, aligning, responding, not through sheer force of will or speed. The call is to change our identity. Stop seeing ourselves as frantic owners trying to conquer scarce time, and start seeing ourselves as oikonomoi, as faithful stewards entrusted with participating in a divine, creative, restorative order, operating with insight, managing with love, not just running on the fumes of Chronos. That's a powerful shift, and the source document itself ends with a line that seems to capture that ultimate priority, doesn't it? It does. It's incredibly simple and profound. When all clocks stop, only love will keep time turning.
It brings it right back to that Agape principle. The only thing that truly endures, the only thing that powers the generative cycle of Kairos is love. Yeah, it suggests that all our systems, all our technologies, all our frantic Chronos activity, they're temporary. The clocks will stop. But the rhythm driven by Agape, by relational connection and care, that's eternal as we keeps the real time flowing. The document seems to argue that knowledge, like what we've discussed, helps us read the world, helps us see this conflict between Chronos and Kairos. But the deeper call isn't just to read, it's to rewrite, to actively rewrite our relationship with time through these daily acts of obedience, of stewardship, of choosing Kairos. That's the challenge right there. Okay, so for you listening, as we wrap up, here's something to chew on. A provocative thought based on everything we've explored. Think about the biggest source of stress or pressure in your life right now. Chances are it's driven by Chronos, isn't it? That feeling of not enough time, the need for speed, aggressive planning, maybe constant fatigue. Now consider this. What one small part of that stressful situation, maybe it's a project deadline, a difficult relationship, a financial goal, even just how you manage your daily schedule, what small part could you consciously try to shift? Could you deliberately pause, maybe let go of the feeling that you have to own the outcome, and instead try to find the Kairos rhythm? What would it look like to approach that one thing with insight, prioritizing the relationship, allowing for recovery, listening for the right timing instead of forcing it? It's a profound question. It really is. At the end of the day, are you going to continue being a slave to the clock, or could you start practicing being a steward of the rhythm? Something to think about. 우리가 매일 보는 시계랑 달력이 있잖아요. 근데 이 익숙한 시간의 흐름 저 너머에 완전히 다른 차원의 시간이 존재한다면 어떨까요? 오늘 우리가 살펴볼 카이로스 코리아라는 문서는요. 바로 그 질문에서 시작하는 아주 흥미로운 이야기입니다. 지금부터 그 깊은 의미 속으로 한번 같이 들어가 보시죠. 자, 시작부터 굉장히 시적인 문장이죠. 시계는 돌지만 별은 흔들리지 않는다. 이게 뭘로 의미할까요? 인간이 만든 계속 돌아가는 기계적인 시간과 그 너머에 있는 영원하고 변치 않는 어떤 시간의 질서를 딱 대비시키는 거예요. 벌써부터 우리가 알던 시간 개념에 대한 근본적인 도전이 시작되는 거죠. 사실 우리 삶은 마감 시간, 약속 시간, 온갖 일정들, 시계의 지배를 받고 있다고 해도 과언이 아니죠. 그런데 이 문서가 우리한테 던지는 근본적인 질문이 바로 이겁니다. 만약에 초와 분으로 딱딱 끊어서 재는 그런 양적인 시간 말고 질적으로 전혀 다른 시간을 경험하는 방법이 있다면 어떨까요? 그 질문에 대한 답을 찾기 위해서 이 문서는 시간을 이해하는 두 가지 핵심 개념을 제시합니다. 하나는 우리가 너무 잘 아는 크로노스의 시간, 그리고 다른 하나는 우리가 발견해야 할 카이로스의 시간, 바로 이 두 가지입니다. 먼저 크로노스부터 볼까요? 이건 우리한테 너무나 익숙하죠. 1분 1초씩 끊임없이 앞으로만 쭉 흘러가는 바로 그 기계적인 시간입니다. 인간의 계획, 효율성 이런 것들을 위해서 만들어졌죠. 하지만 이 자료는 크로노스의 끝에는 결국 소모와 피로만 남는다고 꼬집고 있어요. 반면에 카이로스는 질적으로 완전히 다른 시간입니다. 그냥 흘러가는 게 아니고요. 마치 봄, 여름, 가을, 겨울처럼 순환하는 어떤 섭리의 리듬 같은 거죠. 인간의 계획이 아니라 더 큰 흐름에 순응하면서 통찰을 얻는 바로 그 순간. 그리고 이 문서는 바로 이 카이로스의 시간을 통해서 진짜 창조와 회복이 일어난다고 말합니다. 자, 이 표를 보시면 두 시간의 차이가 한눈에 딱 들어오죠? 본질적으로 크로노스는 직선으로 쭉 뻗어나가지만 카이로스는 원처럼 순환합니다. 기준점도 달라요. 하나는 인간의 계획, 다른 하나는 더 큰 흐름에 대한 순종이죠. 그리고 제일 중요한 결과의 차이. 이 자료의 주장에 따르면 하나는 피로로, 다른 하나는 회복으로 이어진다는 겁니다. 이렇게 들으면 카이로스라는 개념이 좀 추상적으로 느껴질 수 있는데요. 이 문서는 한 국가의 역사와 또 한 인물의 삶을 통해서 이걸 아주 구체적으로 설명합니다. 과연 누구의 이야기를 통해서 이 개념을 풀어낼까요? 이 문서는 이승만 전 대통령의 말을 이렇게 인용하고 있습니다. 이 말을 보면 그가 어떻게 카이로스라는 개념과 연결되는지를 직접적으로 알 수 있죠. 한 국가의 운명이 어떤 시간표에 맞춰져 있느냐에 따라 흥망이 갈린다고 본 거예요. 여기서 이 자료는 정말 독특한 표현을 씁니다. 그를 정치 지도자를 넘어서 시간의 신학자로 다시 보고 있는 거죠.
이게 무슨 뜻이냐면 그의 모든 정치적인 비전이 세속적인 크로노스에서 벗어나서 신성한 카이로스의 시간을 되찾으려는 일종의 신학적인 프로젝트였다고 주장하는 겁니다. 이 문장은 특정 인물의 이야기를 넘어서 다시 카이로스의 핵심 철학으로 우리를 데려다 놓습니다. 시간을 내 마음대로 지배하려고 하지 말고 그 시간의 리듬에 귀를 기울여라. 파동은 지배가 아니라 공명으로 완성된다. 이게 바로 개인과 국가 모두에게 적용되는 핵심 원리라고 할 수 있겠습니다. 이 문서는 여기서 한 발 더 나아가요. 카이로스라는 개념이 그냥 개인의 깨달음에만 머무는 게 아니라 한 국가, 특히 한국의 운명에 직접적으로 적용된다고 설명합니다. 이 자료가 제시하는 비전은 정말 담대합니다. 바로 한국이 카이로스 국가, 다시 말해 시간의 관문을 여는 나라라는 거죠. 이건 단순히 경제성장을 넘어서 새로운 시간의 질서를 세상에 보여줄 일종의 영적인 청지기로서의 소명을 받았다는 그런 해석인 겁니다. 이 두 이미지를 보면 세대적 변화에 대한 자료의 분석이 시각적으로 딱 요약되죠. 왼쪽은 속도와 초연결을 추구하다가 결국 피로에 지쳐버린 크로노스의 시대. 그리고 오른쪽은 깊이와 영적인 리듬을 통해서 진정한 목적을 찾으려는 카이로스를 향한 열망, 이런 전환을 보여주는 겁니다. 자, 그럼 이 카이로스라는 개념, 이걸 우리 삶과 리더십에 어떻게 적용할 수 있을까요? 좀 막연하게 느껴질 수 있는데 이 문서는 영적 경영이라고 부르는 아주 실질적인 틀을 제안합니다. 이 영적 경영이라는 건 5가지 핵심 원칙으로 이루어져 있습니다. 바로 소유권 원칙, 투명성 원칙, 증식 원칙, 그리고 우리가 계속 이야기해온 카이로스 원칙과 아가페 원칙입니다. 가만히 보면 각 원칙이 통제가 아니라 신뢰와 순리에 기반한 리더십을 강조하고 있다는 걸 알 수 있죠. 이제 이 모든 논의를 마무리하면서 질문의 방향을 우리 자신에게로 한번 돌려볼 시간입니다. 이 자료가 우리 각자에게 던지는 마지막 질문은 과연 뭘까요? 모든 시계가 멈추는 날, 사랑만이 시간을 계속 돌릴 것이다. 이 마지막 문장은 크로노스의 유한함을 넘어서 카이로스의 영원한 가치가 결국 무엇인지에 대한 궁극적인 메시지를 던져주는 것 같습니다. 결국 이 분석은 우리에게 이 도발적인 질문을 남깁니다. 당신의 삶은 초 단위로 측정되고 있습니까? 아니면 의미 있는 순간들로 채워지고 있습니까? 우리 각자가 자신의 시간과 어떤 관계를 맺고 있는지 돌아보게 만드는 아주 깊은 여운을 남기는 질문이죠. 안녕하세요. 오늘 여러분과 함께 아주 독특한 자료 하나를 좀 깊이 들여다볼까 합니다. 제목이 카이로스 코리아, 시간의 청지기 정신인데요. 시작하는 문구가 상당히 강렬해요. 시계는 돌지만 별은 흔들리지 않는다. 인간의 분침이 가리키지 못하는 틈, 그 사이에서 카이로스가 숨쉰다. 와, 굉장히 시적인 표현이죠. 이 자료가 정말 흥미로운 게 뭐냐면요. 우리가 보통 생각하는 시간 있잖아요. 그냥 쭉 흘러가는 시간. 여기선 이걸 크로노스라고 부르는데 이것과는 완전히 다른 차원의 시간, 카이로스를 이야기하고 있다는 점이에요. 이걸 뭐 신의 시간이라고 할 수도 있고 아니면 결정적인 순간 뭐 이렇게도 표현하는데 더 나아가서 이 개념을 한국이라는 이 맥락하고 연결을 시키고 있더라고요. 좀 대담한 시도 같아요. 네, 맞습니다. 형식부터가 좀 독특하죠. 다큐멘터리 같기도 하고 이야기 같기도 하고 뭐 시가 섞여 있는 듯한 그런 형태를 띠고 있습니다. 그러니까 단순히 뭐 시간관리법 이런 걸 말하는 게 아니고요. 시간이라는 그 자체에 대한 어떤 철학적인, 어쩌면 신학적인 관점을 제시하면서 오이코노머스라는 청지기 정신, 그리고 더 나아가서는 한국의 역할이라는 좀 거시적인 주제까지 다루고 있죠. 오늘 우리가 받은 이 자료가 상당히 밀도 높은 내용을 담고 있습니다. 그렇다면 오늘 우리가 탐구할 목표는 좀 명확해 보입니다. 이 자료가 말하는 카이로스란 게 대체 뭔지, 또 우리가 아는 크로노스와는 본질적으로 뭐가 다른지, 그리고 왜 하필 한국이라는 키워드가 여기서 등장하는 건지 그 핵심 주장과 메시지를 좀 같이 파헤쳐봐야 할 것 같아요. 네, 이 독특한 관점을 제대로 한번 이해해 보도록 하죠. 자, 이걸 한번 풀어보겠습니다. 우선 제일 기본이 되는 그 2가지 시간 개념부터 짚어야 할 것 같아요. 크로노스 그리고 카이로스. 우리가 보통 시간 하면 떠오르는 것.
그러니까 크로노스는 이 자료에서 어떻게 설명하고 있나요? 네, 그 자료에 따르면요. 크로노스는 우리가 달력이나 시계로 재는 시간이죠. 관리하고 계획하고 그런 시간입니다. 철저히 인간 중심적이고 또 양적으로 측정 가능한 선처럼 쭉 이어지는 시간. 맞아요. 분, 초, 시간 단위로 쪼개서 효율성을 따지는 바로 그 시간인 거죠. 그런데 이 자료는 이런 크로노스적인 시간과 속에서는 필연적으로 소모와 피로가 쌓일 수밖에 없다. 이렇게 지적을 합니다. 심지어는 인간의 어떤 끝없는 욕망이 만들어낸 기계적인 시간이라는 표현까지 써가면서 우리가 시간에 쫓기듯 살아가는 현실을 좀 비판적으로 보고 있어요. 그렇군요. 그러니까 시계로 측정되는 양적인 시간, 효율성은 중시하지만 결국 우리를 좀 지치게 만드는 시간이다. 이런 거네요. 그럼 이것과 대비되는 카이로스는 어떤 시간인가요? 이름부터가 좀 낯설고 뭔가 다른 결을 가지고 있을 것 같은데요? 네, 정확합니다. 카이로스는 크로노스랑은 완전히 다른 성격의 시간으로 묘사돼요. 자료에서는 이걸 하나님의 시간 또는 섭리의 시간 이렇게 표현하는데요. 직선적이고 예측 가능한 크로노스와는 달리 카이로스는 순환적이고 때로는 예측이 불가능하고요. 인간의 계획보다는 어떤 신적인 질서나 부르심에 순종하고 통찰할 때 비로소 인지되는 시간이다 라고 설명합니다. 이게 단순히 적절한 타이밍을 잡는다 이런 의미를 좀 넘어서는 거죠. 아, 순종과 통찰을 통해 인지된다는 점이 되게 흥미롭네요. 그냥 운 좋은 때를 기다린다 이런 거랑은 다른 느낌인데요. 네, 훨씬 깊은 의미를 담고 있습니다. 이 자료가 카이로스를 설명하면서 아가페, 그러니까 이타적인 사랑이죠. 그리고 로고스, 진리나 신적 이성 같은 거요. 이것과 연결을 시켜요. 단순히 좋은 기회가 아니라 사랑과 진리가 만나는 어떤 의미 있는 순간 혹은 영적인 파동 같은 걸로 묘사를 합니다. 그리고 결정적으로는 시간이란 건 우리가 소유하거나 통제할 수 있는 물질이 아니라 관계 속에서 경험되는 것이다 라고 강조를 해요. 여기서 정말 흥미로운 점은 시간은 내 것이 아니라는 거죠. 어떤 신적인 질서에 순응하고 참여할 때 비로소 의미를 갖는다 이런 주장입니다. 우리가 흔히 시간을 번다, 시간을 아낀다 이렇게 말하잖아요. 근데 이 자료는 우리가 시간의 주인이 아니라 오히려 그 시간의 흐름에 응답하는 존재라고 보는 거죠. 그리고 창조와 회복을 가져오는 시간이라고도 하고요. 와, 시간을 소유라는 게 아니라 관계 속에서 경험하고 순응한다? 이 발상 자체가 상당히 새롭네요. 우리가 평소에 시간에 대하는 태도랑은 거의 정반대인 것 같은데요. 근데 이 자료가 이런 좀 추상적인 시간 개념을 설명하는 데서 그치지 않고 특정 역사적 인물에게 이 프레임을 적용시키고 있죠. 이승만 전 대통령을 시간의 신학절, 타임 티올로지언이라고 부르는 부분이 특히 눈에 띄는데요. 정치 지도자를 시간의 신학자라니 이건 정말 독특한 시각인데요. 네, 저도 그 부분이 굉장히 인상 깊었어요. 자료는 이승만 전 대통령을 단순히 정치적 인물로만 보지 않고 그의 어떤 발언이나 글에 나타난 시간관을 분석하면서 시간의 신학자라는 명칭을 부여합니다. 왜냐하면 그가 남긴 말들 속에서 아까 설명드린 그 크로노스와 카이로스 개념에 대한 깊은 고민이 엿보인다. 이렇게 해석하기 때문이에요. 예를 들면 민족은 하나님의 시간표에 맞추어 일어나야 한다. 세속의 시간 크로노스에 갇히면 멸망하고 하나님의 시간 카이로스에 들면 부활한다는 그의 말을 인용하는데요. 이걸 그냥 단순한 정치 구호나 도덕적인 훈계, 이게 아니라 시간이라는 존재 자체에 대한 그의 어떤 신학적 통찰에 담긴 발언이다. 이렇게 해석하는 거죠. 그렇다면 그가 말한 하나님의 시간표라는 게 바로 카이로스를 의미하는 걸까요? 그리고 이 관점이 그의 다른 사상이랑은 어떻게 연결이 되나요? 소유의 원리, 오너십 프린시플이라는 개념도 언급되던데요. 맞습니다. 자료에서는 그 하나님의 시간표를 카이로스와 동일시하고 있어요. 그리고 소유의 원리는 이런 시간관, 더 나아가서는 신앙관의 핵심적인 부분으로 제시가 됩니다. 자료에 따르면 그는 모든 권세나 자원, 이런 것들이 본질적으로 하나님으로부터 잠시 위탁받은 것이지 자신의 소유가 아니라고 생각했다는 겁니다. 자신은 주인이 아니라 그 맡겨진 것을 관리하는 위탁자 오이코노모스, 즉 청지기일 뿐이다 라고 고백했다는 내용을 소개하고요. 이건 단순히 어떤 겸손의 표현을 넘어서 세상의 모든 것, 심지어 시간까지도 자신의 것이 아니라 더 큰 목적 아래 있음을 인정한 태도다. 이렇게 해석됩니다. 더 흥미로운 지점은 그 미국 유학 시절에 그가 서구 문명을 진단했던 부분입니다. 서구가
굉장히 눈부신 기술 발전을 이뤘지만 정작 시간의 주권, 그러니까 삶의 의미와 방향성을 제시하는 카이로스를 잃어버렸다. 이렇게 봤다는 거죠. 그들은 시계를 예배하고 나는 하나님을 기다린다는 그의 일기 구절을 인용하면서요. 기술과 효율성 중심의 크로노스적 시간관의 한계를 일찌감치 간파했다. 이런 해석을 내놓습니다. 그래서 그가 꿈꿨던 한국은 단순히 서구를 모방하는 나라가 아니라 오히려 잃어버린 카이로스, 즉 하나님의 시간을 회복하고 따르는 섭리의 전초기지였다는 비전을 제시합니다. 이 관점에서 보면 그에게 복음 전파나 건국 과정 자체가 어쩌면 왜곡된 시간의 질서를 바로잡으려는 거대한 프로젝트였다라고 이 자료는 주장하는 셈입니다. 이야기가 점점 더 거시적으로 확장되는 느낌인데요. 한 개인의 시간관을 넘어서 이제는 국가적인 차원으로 시선이 옮겨가는 것 같습니다. 자료에서는 한반도의 어떤 지리적 특성이나 사계절의 변화까지도 어떤 섭리의 리듬과 연결짓고 있다고요. 봄, 여름, 가을, 겨울의 순환이 단순한 자연현상이 아니라 카이로스적 시간의 흐름을 보여준다. 뭐 이런 건가요? 네, 그런 해석을 내놓고 있습니다. 자연의 순환 속에서 어떤 신적인 시간의 패턴, 그러니까 창조 봄, 성장 여름, 심판 결실 가을, 정화 준비 겨울라는 카이로스적 리듬을 발견할 수 있다. 이런 거죠. 그리고 이런 자연적, 역사적 배경 위에서 한국이 특별한 역할을 부여받았다라는 주장으로 이어집니다. 그게 바로 카이로스 네이션, 즉 시간의 관문국이라는 개념입니다. 카이로스 네이션, 시간의 관문국이라. 이건 정말 대담한 주장인데요. 구체적으로 어떤 의미를 담고 있는 건가요? 자료는 특히 2025년부터 2040년까지의 시기를 주목합니다. 이 시기를 전 세계적으로 기술 발전이 정점에 달하고 사회 구조가 급격히 변동하면서 기존의 크로노스적 시간 질서가 한계에 부딪히는 뭐랄까 일종의 시간의 재편, 국면으로 예측을 해요. 사람들이 속도 경쟁이나 효율성 추구에 지쳐서 새로운 의미와 방향성을 갈망하게 될 때 바로 한국이 그 카이로스, 즉 의미와 목적이 있는 하나님의 시간을 세상에 다시 연결하고 제시하는 관문 역할을 하게 될 것이다. 라는 상당히 좀 예언적인 전망을 제시하는 거죠. 상당히 파격적인 예언인데요. 그런데 이런 주장이 자칫하면 민족주의적인 우월감으로 비칠 수도 있을 것 같은데요. 네, 그 점을 자료 자체도 의식하고 있는 것 같아요. 이것이 결코 어떤 민족적 우월성이나 선민사상을 의미하는 것이 아니다. 오히려 시간의 순종자로서의 무거운 책임과 소명을 강조한다. 라고 분명히 선을 긋습니다. 즉, 카이로스를 우리가 소유해서 다른 민족 위에 군림하는 게 아니라 그 신성한 시간의 흐름에 먼저 순종하고 그 가치를 세상에 보여줘야 하는 그런 특별한 역할을 부여받았다. 이런 의미로 해석해야 한다는 거죠. 일종의 섬김의 리더십 같은 개념으로 이해할 수도 있겠습니다. 이런 거대한 담론뿐만 아니라 현재 한국 사회, 특히 젊은 세대의 모습과도 연결을 시도하고 있다는 점이 또 흥미롭네요. 초연결 사회의 피로감 속에서 속도보다 깊이를 추구하는 경향이 나타난다. 이렇게 분석한다고요? 맞습니다. 자료는 오늘날 한국의 젊은 세대가 끊임없는 정보와 자극, 또 관계망 속에서 오히려 피로를 느끼고 단순히 더 빠르고 더 많은 것을 추구하기보다는 삶의 어떤 본질적인 의미나 내면의 깊이, 영적인 만족감, 이런 걸 찾으려는 경향을 보인다. 이렇게 진단합니다. 그리고 이것이 어쩌면 무의식적으로 카이로스의 부름, 즉 의미 있는 시간과 삶의 리듬에 대한 갈망에 응답하는 현상일 수 있다. 이런 해석을 덧붙여요. 빠르게 흘러가는 시간의 표면, 크로노스를 쫓아가기보다 시간의 심층, 뎁스 오브 타임으로 들어가려는 움직임이라는 거죠. 이게 참 중요한 질문을 던지는데요. 과연 현대사회의 이 극단적인 속도 중심주의와 무한 경쟁 문화 속에서 개인이든 사회든 이런 내면적 깊이와 영적 리듬을 향한 전환이 정말 가능할까요? 자료는 그 가능성을 제시하지만 현실의 벽은 여전히 높아 보이긴 합니다. 네, 정말 현실적인 질문이 아닐 수 없네요. 자, 그럼 이 자료는 이런 거시적인 진단과 전망에 더해서 좀 더 구체적인 삶의 지침 같은 것도 제시를 하나요? 마지막 부분에 영적 경영의 5 원리, 즉 오이코노모스 프레임워크라는 것이 나온다고 하는데요. 그렇습니다. 앞서 언급됐던 그 오이코노모스, 즉 청지기 정신을 구체적인 삶의 원리로 풀어낸 것이라고 볼 수 있습니다. 자료는 이것이 특정 종교인만을 위한 것이 아니라 이 시대를 살아가는 모든 인간이 시간과 관계를 건강하게 다루기 위해 참고할 수 있는 일종의 매뉴얼이다 라고 주장을 합니다. 5가지 원리를 제시하는데요. 첫째는 이미 이야기 나눴던 오너십 프린시플,
소유의 원리입니다. 모든 것은 내 것이 아니라 잠시 맡겨진 것이다 라는 인식의 전환이죠. 끝없는 소유욕에서 벗어나서 감사하는 마음으로 관리하는 청지기 의식으로 나아가자. 뭐 이런 겁니다. 둘째는 Transparency Principle, 투명성 원리입니다. 영적인 차원에서 우리의 모든 생각과 행동은 결국 드러나게 된다는 믿음을 바탕으로 특히 데이터가 모든 것을 기록하는 이 현대 사회에서 더욱 중요해진 정직성, 투명성, 윤리의식을 회복하자 이런 제안입니다. 소유 대신 청지기 의식, 그리고 투명성. 확실히 현대사회의 문제점들과 연결되는 지점이 있네요. 나머지 세 원리는 무엇인가요? 네, 셋째는 Multiplication Principle, 증식의 원리입니다. 움켜쥐고 숨기면 썩지만 나누고 베풀면 오히려 더 풍성해진다는 원리죠. 자료는 이것을 창조경제나 공유경제 같은 현대적인 개념과 연결시키면서 이기심이 아닌 이타심에 기반한 선한 순환이 진정한 번영을 가져온다고 주장합니다. 넷째는 카이로스 프린시플, 카이로스 원리입니다. 인생의 중요한 결정이나 타이밍은 인간의 치밀한 계산, 즉 크로노스만으로 되는 것이 아니라 더 큰 흐름, 신성한 질서, 카이로스를 잇고 그에 순응할 때 최적의 결과를 낳는다는 인식입니다. 기술 발전의 속도에 매몰되지 말고 섭리적인 타이밍에 대한 감격을 키우자는 거죠. 마지막 다섯째는 아가페 프린시플, 아가페 원리입니다. 관계나 조직을 이끄는 힘의 본질은 통제나 권력이 아니라 아가페, 즉 조건 없는 사랑의 순환이 있다는 원칙이죠. 권력지향적인 리더십에서 벗어나서 섬김과 사랑에 기반한 관계 중심으로 나아가야 한다. 어떻게 보면 가장 근본적인 원리라고 할 수 있겠습니다. 들어보니까 이 5가지 원리들이 서로 다 연결돼서 하나의 좀 통합적인 삶의 태도를 제시하는 것 같아요. 소유욕을 내려놓고 ownership, 투명하게, transparency, 나누면서 multiplication, 신의 때를 기다리고 카이로스, 또 사랑으로 어가페, 관계를 맺는 삶. 결국 이 원리들을 통해서 인공지능 시대의 가속화라든지 치열한 경제 경쟁 같은 우리를 압박하는 크로노스의 폭정, 여기 맞설 어떤 대안적인 길을 모색하려는 의도로 보입니다. 자, 그럼 이 모든 것이 의미하는 바는 무엇일까요? 질문을 던지게 되는데 결국 진정한 혁신이나 발전은 단순히 속도를 내는 것, 크로노스가 아니라 오히려 더 근본적인 질서, 즉 카이로스에 순종할 때 온다. 이런 메시지를 던지는 것 같습니다. 근데 여기서 순종이라는 단어가 어떤 의미로 쓰인 걸까요? 단순히 그냥 수동적으로 따르라는 의미는 아닐 것 같은데요. 네, 좋은 질문입니다. 이 자료에서 말하는 순종은 제 생각에는 맹목적인 복종이라기보다는 더 큰 질서와 리듬에 자발적으로 자신을 조율, 어튠하는 것, 여기에 가깝다고 해석할 수 있을 것 같아요. 마치 오케스트라 연주자가 지휘자의 사인에 맞춰서 자기 악기를 연주하듯이 혹은 서핑하는 사람이 파도의 흐름을 읽고 보드를 움직이듯이요. 주어진 상황과 시간 속에서 최선의 의미를 발견하고 거기에 창조적으로 참여하는 능동적인 행위, 이걸 의미하는 것 같습니다. 인간의 계획이나 의지를 완전히 버리라는 것이 아니라 더 큰 그림 안에서 자신의 역할을 찾아서 조화롭게 수행하라, 이런 요청으로 이해할 수 있겠습니다. 오늘 우리는 카이로스 코리아, 시간의 청지기 정신이라는 아주 독특하고 또 깊이 있는 자료를 함께 탐구해봤습니다. 단순히 흘러가는 시간인 크로노스와 대비될 난 의미와 목적을 지닌 결정적인 시간, 카이로스, 그리고 모든 것을 소유하는 대신 잠시 맡아 관리하는 청지기 오이코노모스 정신, 이 핵심 개념들을 중심으로 이야기를 나눠봤네요. 네, 특히 이 자료가 한국이라는 특정 공간과 시대를 카이로스의 문으로 설정하고 왜곡된 시간의 질서를 회복하는 데 특별한 소명이 있다, 이렇게 제시하는 부분은 논쟁의 여지가 있을 수도 있겠습니다만 굉장히 독창적이고 생각할 거리를 많이 던져주었습니다. 이것은 단순히 시간을 효율적으로 관리하는 방법을 넘어서서 우리가 삶을 어떤 태도로 대하고 또 어떤 가치를 추구하며 살아가야 하는지에 대한 근본적인 성찰을 요구하는 이야기로 확장된다는 점에서 의미가 깊다고 생각합니다. 자료의 마지막은 우리 모두에게 이렇게 질문을 던지는 것 같아요. 너는 이제 시간의 파송자로 부름받았다. 지식으로만 세상을 읽지 말고 순종으로 시간을 다시 써라. 이 말을 오늘 여러분 각자의 삶에 한번 적용해보면 어떨까요? 단순히 흘러가는 시간, 크로노스 속에서 일정을 관리하고 목표를 달성하는 것을 넘어서 내 삶에 찾아오는 어떤 결정적인 순간과 보이지 않는 영적인 리듬, 카이로스에 좀 더 귀 기울이고 거기에 순응하는 삶은 어떤 모습일까요?
그리고 나의 시간, 재능, 자원, 관계들 이런 것들을 온전히 내 것으로 소유하려고 하기보다 잠시 맡은 청지기로서 감사하며 사용하고 나누는 삶은 여러분에게 어떤 의미로 다가올까요? 모든 시계가 멈추는 날, 사랑만이 시간을 계속 돌릴 것이다라는 자료 속 시 구절처럼 시간의 진정한 의미와 가치에 대해 다시 한번 깊이 생각해 보시는 그런 시간이 되었기를 바랍니다.